fia lava te fatala fatu Samoa ne tu la fiafi. Alo mai se sine fa poponga mo la Samoa tangono ile amatanga fo ile ni vai aso. E to mo itala ole fai ungola vai aso na se ima vai atu le satala lo ia ile on tu spa ia amalua i ele wa te New Sila. Awala wale fa ala wai te le ino sila fio tangata lo tole kalesia. Imatanga opu fa tu spa ia. Sa te ringane ni ole report. O vanoa ya o inaile sila fia ma fala utele aile iloa imata upu fale tuspaia. O le tasile o moe mitinga Samoa mo o yeitanga talotu o le kalesia fa apotonga Congregational Samoa. Ia tunu e mamao fa apea so o se Samoa. Pe taina tino mataunu le moe mitinga ina uatatala aloa ia le aunga tuspaia ma alua i ele o te roi New Sila ile fai ungo le vaiaso na se ima vaiatu. O le sunga il to ina o le sui fo i le komiti o mata upu tau lau fai ngā luenga le mta luenga manukau le sunga ya va ai lua pātu le ia taita ia le sauni ngā lotu e tatala alo ia ile nei wha moe moe. O le tala fo i o iona siri ona popula te le bai ai lana wheau o le atua e mō tangata uma. Pe i loa le atua pe a mi o le anga o le a lama le tua i ngā tangata o lona whina ngalo ia i loa e tangata uma o ia o le atua na whaia le langi ma le lalo langi ma mea uma nawa. O le whaau lea a e ua lātou i loa lea tala le lei. A e mesene alofa la vea i na mani wairo na alo pele ina ia le whano se tasi whātua tua. O le whaala ina o le ngā luenga le la mo sa i Samoa. O isa ave ia ele wha mua a Missionary. Ina ia i loa e tangata uma whaitau ma tusi. Whesoa suani lea ile ngā luenga tā lai a whaiwhe au. O le sunga le taitai fono o le komiti o maalua whapea fo le komiti o lau toe ina le sunga le toe ina ia so tasi ngu timi sa whai masui o le komiti whapea le kalesia i Samoa nei e whawhetaia le kalesia i New Sila. Ona ole tō whānai, ma tau mawhainga e pei ona tino ile a onga tuspa i a maalua, ai mai se o se saunoanga whaamanuia e tusa o le nei whaamoe moe, e pei ona te talalo ia. Pāwhitai nofo mtanga aluenga i New Sila. Nofo atoe ina mai se lau whainga aluenga whaifi au. Oe wa apo le nei ngā aluenga, ma le nei whaamoe moe. Bua whina ngalo le atua. E whao ngālo tō wola, wāne lo tō soifua ngālo lue. Mō nei whi au le lei. Ai muli aile nganga whaafitai. Ona ole manatu mai, ma le amana ia mai o lo mātou no nofo atu i Samoa. Whaafitai le tō whaa. Ma lo le uta. O tō tō sini le bea i le taawi. O lo iaile ma po ponga pa ia ma le manuia o le kalesia ma na wheau. O la mātou te tālo ia wha manuia tere le atua. I le wha moe wa mataina le na yaso. Ia mua au, ma muri au, ma ia ngalue pea le nganga o le atua. I te tono o le nei wha moe a walo to wal whaiwa. Il saunoanga le susunga il whawhengainga i atalia te paleao o le taitai fono o le komiti o le aonga tuspa ia. Na ia fola manino aile na unauta inga o le kalesia matangata lotu i Aotearoa. A wale ni ia o onga ma o se moe mitinga ua leva o na whana unau iai. O le tausanga i luafe se fulu na amata momoli mai eile tō wha ale matanga luenga a manukau. E ala mai il komiti o lauto ina ile fono tele. A wase a onga tuspa ia manatalia ai le lava talo sanga e pei ona tino ai ile whaai ungo le vai aso. O le nganga au tu o le komiti mo le nei wha moe moe. Ia o ngale nei a onga. E wha au penga ina ma wha ta maua i ngai tangata lo lotu i mea lofa o le ngā luenga. To empower the people. O le a tele se a ngale nei a onga mo whai a onga susa, ma au talavou, ma o au sosoni, a e maisi o le lau tele o tangata lotu. E whesoa soani i o lantou o langa, ma o lantou tiute ma ngā luenga i aso te itasi.
O se tu na whaafetai ai fo i le sunga le whaiwhi au fo mai whaiaonga o le pule o le kolisi whaafaiwhi au I malua le sunga ia vai tusi no fo inga le lango ma le whaama ite aso sunga I to ina ma le pa ia o lau whainga luenga tutofia le atua I Aotearoa wa fwai o na whaatino ma whaalau tele I ele o New Zealand le aonga tusi pa ia malua. Moni, e ona malia I saunoanga sunga to ina yatin. Sila fia le atua le anganga whanga itia. Le fia mo le oli whaia e o mātou loto mangang. O na ua whaataunuina. I le manuia le nei wha moe. I le alofa ma le anga le lei o le atua. Whaafitei tele New Zealand. Whaamanuia tele le atua le nei asi. Ai mese le amata I nai o le tātou a onga tuspaia I New Zealand. O le tausanga I luafe ma le valu na amata whaavai ai I Samoa nei le aonga tuspaia. Ma whaasolo ai ina tatala nisi o na lala I atunu e mamao. E peo au se talia ma New Zealand e peo na iai. E se fulu lua whaia onga ua foina le soifua mo le whaatinonga o le aonga tuspaia I totono New Zealand. E hao fiai le sunga to ina pensione sunga I whaafea ngainga whaapea sunga I awa o wai umai I le kolisi whaafaife au I malua. E tatala aloa ia le aonga tuspaia o atu I le tolu se fulu ma le lua sui ua mawhai ona resi talaina. E le kana le leifano mo Samoa Taulogologo. E tu sama lua se lau kesi whaapea lua se lau na fua o se fuwai. Na tali sa paia le a onga tulanga lua le fio anga wawhenga. A wale wha leo le tu tawa a onga mo ala mawhana wa le fio anga. Se ripoti le nei mai a taputa ilo ki tiuna. Wa o onga mo whanau. O le ki le mo lumana e manuia I a inga o nuu a miso e ka le sia. I le baiaso umawai, sa whaapea ona tau au I nā loa ia tuai ni kese se lua se lau whaatasi manofo e lua se lau mō whanau. O loa o tau ina I le a onga tūlanga lua whenga. O senga lubenga sa whita I sunga I le so ngā tau au whaatasi le komiti o a onga tūlanga lua whenga. Le matanga lubenga o a onga tālunga manga nuu. Ai misile asosio mātua mo whaia onga. O nei whamonianga ua tau wala mai I le whaatotonga ina o potua onga mo le whanau. O le asiti ai fo I o le ola o ina whanau matatala I o la tau ma whauwhau. Ma whiwhaasoa I moste le lei. O le tata I whono le komite o a onga tūlanga lua le sunga I a mo loro tai vita a mosa. Le pule a onga sunga I a sa utule a fua. Minista wa onga tālonga manga nuu le sunga I a Hansel Ulayoani. Minista o sui le fio anga sana whamatongi ma amo le whamoe. O se whamoe sa whamoe tuina mai le ofisa wa onga mo whanau e tu sa yo mana tu sa uwe e le fio anga ma le a onga. Lea sa tadi de leia. O se misamitanga fo I lea onga tūlanga lua a whenga. Ma e tadi tonu o le a whaia sa suinga I tūta wa onga. Ai mei seo ma whau al whanau ono o sui e fo I si o manga mo I tūta wa onga. E pei ona matawina I fo I le tele wa onga rea fio anga I tua. O lo whaapea ona wa o inata meti au nua mani kesi. O le susunga I le pule a onga I a sa otele a fua. Sa avea masui pule o a whenga o le avea ma pule a onga I le tolu ai ni o tausanga. A o tau fia o ia na tata ita ina le a onga. O mai ala na konkara se mua ai peitai. Na tue talusanga ina o ia mo le tau finga. O le wha moe sa wha ilo ai in minister wa onga tā wana ngā lue wha atasi. E mama hai si avenga. Zabtoila ki tiona. Molo sa mo Taulogologo. E se fulupa sene o si tia I nei fua whatoanga o lo whatawina Il marketi mon masino Januari o tausanga nei. E pe ona whailoa mai I whaumawangona officer whainumera whamawina a Samoa. Sa tirenga nei o le reporti. E tu saima reporti o le officer whainumera whamawina. Whailoa mai si itianga I se fulupa sene o fua whatoanga o lo whatawina Il marketi mon masino Januari o tausanga nei. E sa palai talo mon masino Januari. Na waaya si itianga e torus futor pasene. Mon masino te se ma o tausanga o mawhai. Ma o se tūlanga e fast food pasene ma wala loai. Mai tausanga o mawhai. I whaumaumaunga o whae e duas food pasene o si itia mon masina na valea. E di mas food valu pasene o whai itia mo taamu. E sa palai o popo si itianga I limas food tasi pasene. Pe a whaatu sotu sa atu I le masina te se ma lua whenua sfutasi. Sfuru iwa pasene wa si iti ai mo unu mon masina lavo o Januari. O neisa palai wa si iti anga ili sfuru pasene. Anga ili ona sfuru iwa a fese lau tala. Solo nei mawalese mo Samoa Taulogologo. Ma ola fa sina malolonga pupu mo fasalonga fa pisinisi. Ona totally mai lea mo ngana fa Britania. The TV2 News will be right back after this short commercial break.
whautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Te ala ngona le popole le taimi le Komiti Faamisionare. Ia alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia so ta e tangata lo a inga mafaaso ayo le ngona. A fai wa ia ini sa le nofo vava la lata. Ia fa o telefoni po le interneti e so ta iai. Tausi lelo tino ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai soifua maloloina. Fa ngayo lo tino. Ma ia fa tira tau mawha malosi. Ia whaia ni au whaatinonga I te fia no nāsani ia so uma. Te pio le pukalfale, whaisau tatalu, o le taha le pese ma e siva ai. Ia mātai tū le leifa matalanga sa au winga le Komiti Faamisionare. Ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata I tala whaasala lau. Le a whai ua lofi tūwina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga ina leo le tapaa, o le aba malosi, ma nisi o la au whaasaina, e pūlea iu le ngona. E fōlinga i ona whasosoani se taimi pōpō. Ai wha te tele ina ai ona e wha anua ma le fia I mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la Haiti, pe a o ina popole. Ia e le ngona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai, mo mata I tūle le. Ia wha awaunga I o inga te tau na whai, e pe o le whai o mea onga, e taimi e ta aluma malolo ai. Wha ta ua le soifua malolo ina mawhau. Monisi whaamtalanga whaapso taini tanga runga le soifua maloloina. I le telefoni numela ono barutasi o. Talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Awane e misia lunga o la wala ata le EFKS TV. I po so lua vai aso te itasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi. Talfalava and welcome back to your TV2 News for the beginning of this week. Leading our bulletin, Malua Piper School has been officially launched in Aotearoa, New Zealand last weekend to enable every member of the church in New Zealand to extend knowledge in biblical studies. Here's more on this report.
Priesthood of all believers was the main motive behind the belief, where the Congregational Christian Church Samoa in Aotearoa, New Zealand urged. Also, it was a long-time dream for a branch of Malua Bible School in Aotearoa for the church members to be educated in biblical courses. This dream became in reality when the Malua Bible School has officially launched in New Zealand at the end of last week. This occasion led by Reverend Elder Va'ailua Patu in a service, and it was attended virtually by the chairman of the Elders Committee, also the chairman of Malua Theological College Board, Reverend Elder Asotasi, the general secretary of the CCCS, also Malua Theological College principal and the staffs. The chairman of the Bible School Committee in New Zealand, Reverend Talia Tapaleao, stated in his speech that it was a blessing for the church in Aotearoa to have this school. This was one of Manukau's district proposal to the Fonotele through the Elders Committee, and the Congregational Christian Church Samoa accepted it as it has officially launched last week. The school consists of 12 volunteer lecturers, including the retired elders and other church ministers in New Zealand, also the graduated students of Malua Theological College. By the time of the official launching, there were 32 students that already registered to be educated in this school. The Malua Bible School was first launched in Samoa since 2008, and this is the first time this school have its own branch in New Zealand. Elikana Lelifano for TV2 News. Awhenga Primary School has received a donations of 200 desks and 200 chairs for improving educational facilities for students. Here's more from Taputa Ilokitiona. The education for children is the key to the future prosperity of Samoa through the development of family, villages, and churches. Awhenga Primary School received 2,000 desks and 2,000 chairs made possible through the joint effort of the Awhenga Primary School Committee, the Ministry of Education, Sports and Culture, the Parents' City Association, and the Best Value Supermarkets that currently leases spaces from the village markets area. This idea will help the school or the teaching area have elements of comfort. Also, students will more likely to relax and open up to those around them, especially allowing for more creativity and the sharing of critical thinking. The chairman of the Awhenga Primary School Committee, Maulo Otavita Amosa, the principal Sautole 4, Minister of Education, Sports and Culture, Hanse Ulayoane, and some members of the village was all responsible for this project. Maulo said the first step towards securing desks and chairs for the students was when they approved the Ministry of Education, Sports and Culture, who responded favorably. Receiving new chairs and desks will make a change in the school because it is uncommon for a village primary school in Samoa to not be fitted with chairs and desks. Students in several village primary schools across the country are being taught in classrooms while sitting on the floor. Principal Sa'u was a deputy principal of Awhenga Primary School before she became principal 3 years ago. She has come to the end of her first 3-year contract and reapplied to the role. She was so grateful of all the support, including the Ministry of Education, Sports and Culture, who responded $10,000. Another $10,000 was raised by the village school committee with the support of VTA. Also, they approached Best Value Supermarkets. The Ministry of Education, Sports and Culture, Hanse Ulayoane, also attended a handover celebration. The minister acknowledged the importance of ongoing cooperations between the village school committees and MISC. The principal and school committees, also parents, was extremely grateful for all those who support them for making all those possible. Taptailo Kitiona for your TV2 News. The local market survey in January this year showed overall volume increased by 10% as it has been reviewed by the Samoa Bureau of Statistics reports. Here's more on this report. According to Samoa Bureau of Statistics, the local market survey in January this year showed overall volume increased by 10%, while increased domestic demand pushed average prices up by 2% when compared to December last year. The increase in the supply of the majority of agricultural produce supply to the local market strongly contributed to the rise in the volume index. This includes the supply of taro to the local markets in January rose 33% from December last year. The supply of banana to the local market increased by 20%,
while coconut supplies increased 51%. Ta'amu recorded fell 58%, and breadfruit supply in turn increased 19% from the previous month. The total number of sellers increased 8% to 266 from the 246 in December last year. The value of supply rose 14% to $69,100 from the previous month. Sorone Mawalese for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Special acknowledgements to Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Until then, have a blessed evening. Maolfai unga nalaw Samoa Taulogologo manea fiafi. Momoli lang ang faftai ilipuleng o suaway molong ng sua. Ay multay nei manuya telef asaw sa ngotoy to fasoy fuwa.